Demons are real. This is a subject that we read about. Some of us don't understand it. Some of us like to run away from it. And this is the subject of demons. Just like angels are real beings, demons are also real. Demons are everywhere, just like the angels are everywhere too. One thing you should know about them that is important is that they are the opposite of the angels. Everyone, I am a paranormal investigator from the greater Seattle area. I have been investigating the paranormal for over 15 years. Just a short break, not break, but Yeah. we need to have time for, yeah. Бари е паранормален, изследовател в паранормалната сфера. От 15 години се занимава с тази сфера. Сега ще продължи с неговото си представяне. You can go on. Okay. Yeah, that's pretty much it. And Ivan just mentioned that we had some Bulgarian friends that wanted to talk about the paranormal. So here I am. Той се радва, че е тук. Посредством Иван, който осъществил тази конференция, се радва да е тук и да говорим за темите, които сме зададени днес. And also, I would like to add for Amand that he was studying remote viewing with another friend. His name is Dr. Simon Hein. Simeon Hein. Yep. And I call him Simon because his Bulgarian name is Simeon. Смеон. Yeah. С негов приятел, който е изучавал remote viewing, което е техника за виждане в далечни пространства, без да се налага да сме там, само със съзнанието си. You can see my screen. Oh, yes. Okay, it worked. Fantastic. Okay, yes. Cool. Okay. Awesome. Не било сложно. Everyone can see this, right? Everyone can see this? Bobby? Yeah. Okay. Всички може да видим това, което всички може ли да виждаме в момента това, което той показва, задава като въпрос. Аз го виждам, всички го виждаме, така че предполагам, няма проблем. Billy, can you explain for each picture what we should see? And Yes. we're going to start from the top left. Yes, What should be looking for, yeah. that's the plan. Okay, so this I've classified the evidence we're going to go over today into 3 different types. This is human spirit evidence that I collected on a case involving deceased people. So this Okay, hold on. One second. Бари е класифицирал снимките, които ще ни показва в 3 различни раздела. Първият раздел, който сега ще разгледаме, са духове на хора. И оттам ще започне сега. You can continue. Okay. These are what are called orbs. You see orbs in various types of paranormal situations, including CE5, UFO phenomena. You see plasma orbs. Това са сфери, които виждаме в различни ситуации, свързани дори с извънземни. И се появяват на много места. Той ги нарича сфери. Yeah. So these first 3, this one, and this one were all Тези taken първите 3 at the same location. са били снимани на едно и също място. There were also other types of phenomena happening, including dematerialization, levitation. В същия момент са се случвали и други паранормални активности, една от които е дематериализация, левитация knocking on walls.
Very common. А също така и доста често почукване по стените. As you can see, that there are different levels of brightness. Maybe you can open them and see them on the whole screen. Or you can do that. Oh yeah. Like can you open them separately? Here, like this. No, they need maybe if you picture zoom by picture, like picture by single picture. pictures. Okay. I might be able to do that one second. Бери каза, че това, което виждаме на екрана, тези три, те са с различен интензитет на светлина. Yeah. И сега ще се опитат да ги раздели снимка по снимка, за да се вижда по-ясно. Според мен това е един цял файл. А това само на снимка ли се вижда? В реалността вижда ли се? One guy here is asking if you can see it with your own eyes, not just through the phone, through the camera, whatever device the picture were taken. Sometimes, a lot of times. In fact, if you look at the bottom, this one, do you see? There's an outline of a figure right here. You can see my cursor tracing it. The last three. From this one, and this one, you can all see with your physical eyes. I saw all of this with my eyes. This red orb coming out of a lake right here. Тези снимки, които са тук, където той се вижда, и тези светлини ги е видял с очите си, когато са били направени. A lot of times you can. През много пъти можеш. Barry, in the last two pictures in the bottom, I saw the light in your between your legs. Is this a flashlight or it's a candle? We were doing a candle ceremony to try to put the spirits at ease. Bobby? Това, което Иван пита, дали между краката светлината, която се вижда, е отново такава паранормална светлина, това е била запалена свещ. Те са правили ритуал за освобождение на тези души, съответно от които се показват тези сфери. А светлините на горните снимки and these lights on the top pictures, случайно ли са снимани и са видяли тези обекти или просто you took these pictures accidentally or you already knew that they're there? Can you hear me? Yeah. Can everyone hear me first? Yeah. Okay. Yeah. Yes. So this was the most haunted room in the entire house. This nice elderly lady was being attacked by paranormal forces, and she said all the phenomena was happening in this closet. So what you're seeing... One moment. Това, което казва, че това е къща на някаква стара жена, която днеска разбрах в някоя баба, която е живяла. Това е била най-обладаната, така да се каже, стая от цялата къща. Затова и един вид са очаквали нещо да се покаже. Yeah, you can go on. Okay, yeah, so one thing you have to remember when it comes to the paranormal is you never Едно нещо, което трябва да запомним, когато става въпрос за паранормалното. Always look for more than one type of phenomena. Винаги се оглеждай за повече от един вид феномен, т.е. паранормална активност. So, not only were there orbs in this closet, значи не става въпрос само за тези сфери, които виждаме на снимките. Things were moving on their own. Но и също неща, предмети се движиха от само себе си. And there were atmospheric changes. It got cold. И дори имаше атмосферни промени. В случая е станало студено. So, to answer the question directly, да отговори директно на въпроса. Nothing is accidental in an investigation. Нищо не е случайно, когато става въпрос за такива разследвания и проучвания. So these are all orbs that are classified under human spirit evidence. Does anyone have any questions? Всички тези сфери са класифицирани под раздела, който е човешки духове, и пита дали имаме някакви въпроси до момента.
Okay, Barry, I have a one question for you because I don't know if Ivan has already told you, but I'm a person that my family is made up from people who Не has знам дали Иван ти е казал, но моето семейство, my family is made up of people who has more developed senses, so to say. My dad's моето actually a семейство и psychic. много хора покрай нас имат такива психоспособности. Okay, yes. So I have seen like multiple times, and my father even more vividly than I am possible at the moment, like spirits, but the Аз real съм thing. виждал много неща, So- като духове. So it's not just orbs, it's straight up people, but which are actually spirits. Ние who- всъщност сме who- виждали не само такива сфери, но фактически и духове, who are actually taking a human form. For example, които вземат we човешка were форма. once in a temple here in Bulgaria. There were many people murdered over there, and Ние also there бяхме в were една like, църква в България, където много хора са били убити. and there were also these how to say it, priests that were serving in this temple, and like 20 or 30 people they just showed up. Have you had any encounters from this kind, like to see them with your own eyes? It's not really with your own eyes, but your, let's say, spiritual eyes. Yes. Do you have anything like that? Oh, Много in ли your си practice? преживявали подобни на такива, каквито ние сме имали в България, не само с твоите физически очи, но и с твоите духовни очи, с твоето съзнание? Yes. In fact, if you look at this photo on the bottom right, you can Като see виж the тази outline. снимка отдолу, You can see the outline of a humanoid figure Тук- near my hand. може да се забележи That's- една човешка форма. That's why we wanted in first place to have the possibility to actually zoom in, because it's kind of Точно hard по to тази really. причина всъщност ние бихме искали да зумираш, защото е трудно да се види. Maybe Между if you другото, put може it in the мира whole самия screen and then zoom the picture itself. Can I do that? Ако на можеш телефона. ли да отделиш снимките? I see what you're saying. Да, I see разбирам what какво you're saying. какво казваш. Zoom. Yeah, just zoom in on. Yeah. Okay. There, Just okay. like that. There we go. That, Maybe a little bit more. Oh, that's the maximum. Yeah. Okay, that's nice. yeah, that's what you're saying. Okay, I understand now. Yeah. You can see it's the outline of the torso. It's not the best picture, Това but не е най-добрата снимка, но може да се види силует. this phenomena here and this phenomena here are the same thing. Този This- феномен тук и там е едно и също нещо всъщност. Mhm. So now that we've zoomed in, let's actually just take a look at all of these zoomed in. So Нека everyone- да Sure, yeah. разгледаме всички тези снимки сега. So this was taken at a cemetery. This is actually a Тази really снимка е good one. направена в гробище. Mhm. So to answer the question, Да отговоря на yeah, въпроса. I have seen them not only physically, but Виждал in my съм ги не psychic само awareness. чрез физическите си очи, но и чрез моите психични способности. So let's. I see. So here is What's- what- yeah. Yeah, I'm curious. What is the from what I understand, you're making basically those rituals, which Това, което the ritual разбираме purpose is to let всъщност, go of the spirits. Is that a thing that I ти got right? виждаш тези неща на духовно ниво, така ли е? If I understand right, you're saying, is there a ritual that can help spirits let go? Is that correct? Това, което се опиташ да What кажеш е else? всъщност да поканиш духовите. Не да ги освободи по-скоро. Да. What I was asking is, you're going in those places with the idea to let them go, Yes, to help them into Всъщност си the отиваш spiritual. до такива места always. с духове и твоята задача е да освободиш тези места от тези духове. Да, Мисли. винаги е така. Yeah. Имаме един въпрос. That's what I was curious about. Yes. Това се чудих. So a paranormal investigation has three components: the interview,
the investigation, Боби? and then space clearing. Всяко едно Разследване. разследване, да го наречем, да, има 3 фази. Първото е интервюто, после самото разследване и накрая вече това, което разберем, този ритуал За за освобождаване. освобождаване, ако има нужда. We always want to help the spirits move on. We always want to make the family feel safer. That's actually the main reason I do this. Той винаги има за цел да освободи тези духове, тъй като в повечето случаи, ако става въпрос за обладани, обсебени къщи, апартаменти и така нататък, иска да помогне на семействата и да облегчи страха им, заради който имат проблеми и съответно са го извикали. So here, прогони трайно. these are negative entities. Excuse me, Barry. There is a question that's interesting. One of the guys asked, are you able to let the spirit go like forever? You know. Ти се опитваш да освободиш тези духове за винаги, нали? Yes, you are. There are various ways to do it, and it takes a little bit of. You have to have some either the meditation, psychic abilities. You have to expand your awareness, but yes, you can do that. Всъщност, But the question was more like, are you able to let him go in peace forever? So because in my practice, because I have one case of a spirit моята практика, аз имах един случай, в който един дух who but he asked for my help because that was I'm not going to be getting in details, but basically he was looking for help. And through my father, as I said, he's a psychic. I asked him, okay, what does this spirit want from me? And he was actually a spirit from France, which were killed like 200 years ago. And due to this strategy, due to the way of his death, he wasn't able to actually let go of the material world and actually go into in the spiritual one. So he was desperately looking for help, and he woke me during my sleep, and it was so intense energy, and I could feel him on that level. Всъщност той ме запозна с тази ситуация по време, докато аз спях в сън. So I felt almost like obliged, you know, to help him, and at that moment I didn't know how. So I was trusting. И той настояваше много сериозно, обаче аз не знаех точно как да го освободя. So this is pretty much what you're doing, helping them basically. And what I did is actually I gave part of my energy to help him move from the material world to the spiritual one. Is this something you're doing on daily basis in your practice, or it's something else? Ти се опитваш да освободиш тези духове от този материален свят и семействата, където те пребивават, да са спокойни и да не бъдат притеснявани. No, I love that. That's pretty much exactly what I'm doing. Точно това, което аз правя всъщност. Yeah. It's pretty cool, yeah. Yeah, so that's the heart of paranormal investigation is helping people. That's the heart of it. Всъщност това е най-сложната ситуация нали, точно този момент е най-сложният да се направи, да се освободи духа. So what do you do? Because I'm kind of curious. Какво всъщност правиш? Защото аз съм така заинтересован. Because my dad had like around 6-7 years ago, and we are, you know, a group. Back then they were a group that are doing those kind of stuff, helping баща ми има people. такива способности и той работи с една група хора, които освобождават такива духове. Helping people not just from letting go their house. Не просто да напуснат къщите тези духове, but also trying to how to say it, split when there is partly or not partly but a whole как е obsession, right? Но също така и ако те са обсебили хора. What I'm trying to say is, you know that some spirits they obsess
I'm not sure if this is the right No, word to use. I know. Някои от тези някои от тези духове всъщност понякога те обсебват хората и So that's what I'm asking you. Are you doing those sort of stuff? Because I know some cases are very severe, very dangerous. Моят въпрос всъщност към тебе е как точно ти го правиш, защото понякога това е много опасно. And I'm curious about your practice because this is the real thing. Много съм заинтересован от твоята практика. Как точно го правиш? This is the perfect time to talk about the dangerous cases. So I've classified the dangerous cases over here as dark force entity. People call these things different things. Сега, тези неща, които виждате тук, това са едни много тъмни, опасни ситуации. Класифицирал ги в различни раздели, така да се каже. Това са тъмни същности, което в момента ще ни покаже. So let's talk about this. I'll go over the evidence here, and then we'll talk about what we can do about these dangerous spirits. Because not all spirits are necessarily, they don't always have our best interests at heart, unfortunately. This one, for instance, right here. Сега ще разгледаме това, което той ще ни покаже, именно тези тъмни същности, и ще ни обясни малко повече за това. Everything on this slide is what I would consider a negative spirit. In fact, every incident on this slide physically attacked people. This top one has been called an incubus. We're not going to go too much into detail about what that means, but it essentially was involved in sexual style attacks. This photo was captured. One moment. Just a second, yeah. So, това, което казва той, тази първа снимка в ляво, която гледаме, той класифицира, както казахме, тъмна негативна същност, която физически атакувала хората, които са живущи в къщата. Сексуален аспект. Въпрос за сексуална атака. Сега ще продължи да видим какво ще каже. Yeah. So here you can see this same entity, a shadow mass. It takes a different form here, same type of entity, different location. This was taken at a cemetery. Втората снимка е отново подобен случай, както виждаме тъмна същност, подобна на сянка, която взема различна форма. Но вече тук става въпрос за гробище. This form here was also taken at the same cemetery. Това е отново на същото гробище. As was this one. Също и тази. Here we can see individual scratches or slashes on a female client of mine's body. Това е тялото на жената, която го е повикала. Можем да видим отрасквания. These entities can scratch you, can slash you. This is what an attack looks like right after it happened. Тези същности могат да те атакуват, да те отраскат, да те наранят физически. Да. Here we see an entity in half formation, and the most interesting one right here is you can see this person's face. It seems like some sort of physical transformation has taken place here. This was one of my most severe cases from over 10 years ago. One moment. This is a person here or that entity? Which one? The bottom right? Yeah. Тази снимка отдясно, където я виждаме най-отдолу, тя на истински човек ли е или на дух? Той казва, да, това е на дух. This is a pretty much a spirit, right? It's a person under the state of possession. This person was possessed when this was taken. Possession, yeah, this is the word I was looking for, yeah. Yeah, this person is possessed. Тази снимка всъщност показва човек, който вече е обсебен от дух. Here we have some very interesting phenomena that I want everyone to see. Let's see if I can make this. Тук има един феномен, който... Can you move this? Okay. What do you want? What do you want? It's all right. That's all right. That's all right, yeah. Shadow mass in the corner of the wall. Pay attention to the wall. Обърни внимание на стената. Wait for it. This was taken in a client's house.
Снимки Вкъщи на направена негов в... клиент. And here it comes. Да. Here it comes. Сега идва. I believe you. And that's the client. We helped her. You can see it coming through the wall in just a moment. You'll see it more. Сега може да видим как излиза от стената. And it gets big. And it gets big. И става по-голямо и по-голямо. Okay. The whole wall went red. Very good phenomena. Цялата стена е станала червена. Not good for it to happen, but So this phenomena was taken at the same location that this phenomena happened at. So you can see the UFO right here on this. Това със стената се случва на същото място, което и тези снимки, които в момента ни показват. Това казва, че е извънземно. НЛО. Is Ivan still here? Did we? Yeah. lose him? Okay, I just can't see him. Okay, yeah. So here we have. So I'm not going to show you the rest of this because I haven't blurred out the people's faces, and it's. Няма да покажа всичко, защото аз уважавам личното пространство на моите клиенти и дискретност. But here we have cryptozoology or unknown animals, unknown phenomena. This stuff here doesn't fall within the previous two categories. Това, което сега ще ни покаже, е различно от това, което до момента ни показва, което беше тъмни същности, свързани с духове. Сега ще ни покаже животни, които всъщност не са един вид истински от тези, които познаваме. Не са от този свят. И влизат в друга категория, който той нарича криптозоология. Yeah. So here we have plasma orbs. This is a UFO that was taken above the house that you saw that last phenomena coming through the wall. This was the same location. Това е НЛО чиния, която е била над същата къща, където е бил направен записа, който ни пусна. От лявата страна това е една плазма, една енергия заснета. I see. Okay. Okay. So here we have multiple, this is a full body apparition. I actually captured this one in a snowstorm. It was very difficult to capture this one. Here we have this light that you see here was light that was captured during the healing ceremony at the graveyard. So none of the... Тази светлина долу сме я заснели по време на една церемония на гробище. Освобождаване. За освобождаване на дух. So if we want to look at them all side by side, I found that to be a little bit helpful so we can understand that there are differences and similarities between... Когато ги поставим снимките една до друга, ще може да видим разликите и общите неща между снимките. Yeah. So we can see here that the phenomena takes patterns. There are certain things that are similar amongst all of this. Можем да видим, че имат прилики между всичките неща, също така и разлики. Okay, so that's all the evidence that I prepared for this. But if anyone has any questions, feel free to reach out to me. Does anyone have any other questions? Because that's the evidence I prepared. Това е, което той е бил подготвил като доказателства, които той е заснел. И в момента, ако имаме въпроси, той би отговорил на тях. Веско, ти не се обаждаш въобще, там ли си или... Тук съм. Просто си спрах видеото, защото нещо имаш някакъв проблем преди малко и ми блокира зума. Окей. Ами, ако имаш някакъв... Имам, да. Да. Значи, мене ме интересува... This is Vesco and he have a question for you. He has interest about... Who does? It's a master. Okay. Каква техника заснима тия неща? What kind of camera you use to take that pictures? Different types of cameras. We have различни видове камери. high quality digital. Имаме thermal, високо качество дигитална, термална and full spectrum. и с пълен спектрум.
Full spectrum sees both infrared and ultraviolet frequencies. So we can see outside of the visible light spectrum. Пълният спектрум вижда както инфрачервени, така и ултравиолетови, което позволява да се вижда целият спектрум на светлината. 3 types cameras. 3 вида камери. Друг въпрос? С телефон могат ли да се заснема подобни неща? Can we take a picture with the phone? Surprisingly, actually, yes. The newer phones are such good quality that you can actually get surprisingly good results with the newer. По-новите телефони, които имат по-добра резолюция на снимката, позволяват снимането на подобни неща с телефон. Okay. Имам и аз въпрос. I have a question also, Nick. Винаги ли успява да освободи тези същества от тъмна енергия или, нали, каквото и да е? Винаги ли успява да ги освободи или да ги прогони, нали? Зависи каква му е идеята. What was your success with releasing the spirits? Like the spirits from the house, and also More like people are possessed. My success rate. Yeah. More like, are you able all the time to let them go? I'd say I have so I'm going to be very honest. Ще бъде много честен. Between 75 and 80% success rate. Между 75 и 80% успех има при гоненето на духове. Why do you think is that? Well, honestly, to be completely honest, I'm not sure is the honest answer. But beyond that, my theories are sometimes the clients won't cooperate fully. Sometimes I can't travel out there. Sometimes the progression has gone too far for even me to bring it. Bobby? I mean, А някой път не успява поради различни причини, една от които първо той не знае със сигурност защо примерно 80% от случаите успешни, на другите не. Може да се дължи на това, че някой път клиента му не иска да съдейства, друг път случай е твърде напреднал един вид, ако става въпрос за обладаване на човек, твърде стъкнат, твърде навлязал и залепен, така да се каже, за човека. А друг път не може да отиде на място, т.е. от разстояние трябва, което явно пречи на работата му. И сега ще продължи. Колко са опасни за нас хората тези същества? How dangerous are these entities for us? say that again. How dangerous How dangerous are they for us? Yeah. How could they? Depends on the entity. Okay, so I don't want people to think it's like there is danger, but if you take precautions, it's rare that it's very dangerous. Но е рядко наистина много опасно. Well, we have to define what's dangerous because, in my opinion, in my practice, the most dangerous thing is to get obsessed. Because I had during my, and I'm still learning, I'm learning every day. But 3-4 years ago, back in the time, I was actually trying, out-of-body experiences and stuff like that. So one of my first times is, when I tried alone, I didn't know that I had to make myself like a protection from dark entities. And one of the times, I got to my energy body was attached, some sort of I don't know what it is. It was just a dark entity. And I got it like for a week before I had any understanding that it was there. And it was interesting that I had to около една седмица, като разбера, че той се е залепил за мене. I began to have those, head tics, like whenever I was trying to meditate or, make a prayer to God or something like that, I was getting those head tics.
that was very, very weird and scary. Това Because, беше много странно и that's kind of страшно, part of разбира obsession. се. And I was И hearing those това е dark quotes някакъв all the вид time. също обсебване. So in my opinion, being obsessed is number one. Така And че that's actually да бъдеш potential danger when you're trying обсебен to let them една go. от I don't know what един experience do you have, от случаите. but that's me. I think that's a really good point. That can happen, especially with, it's happened to me too. Like you should have Случвало seen му се 2 пъти, докато е гонил дух, да се прилепи за него. Maybe you can get more in details, because I Може да believe that дадеш is going to be повече interesting. подробности за това. Okay. Possession. Обладаване. It's a complicated topic. Try to simplify it then. I will. Все по-елементарен начин да го обясниш. Okay. Let's talk only about dark entities for the sake of this conversation. Sure, yeah. Нека говорим само за тъмни същности в момента, за тази дискусия. Точно. So I'm going to okay, I wasn't gonna share this, but I am now because y'all brought it up and I feel like I should now. So these are my personal notes. По принцип нямаше да го споделя това, тъй като са негови лични бележки, които си е правил, но тъй като го подвинахме като тема, ще го направим. So possession is part of a process that happens. So I'm going to read my personal notes and then we'll talk about it. Okay? Maybe if you're just going to read them loud, I can just translate them in Bulgarian. Do you want me to do it like 1 to 2 sentences at a time? Or maybe if you just point me out which sentences you're going to be reading, I could just read them in Bulgarian. Right. Dark force entity, also known as demonic entities. These inorganic beings manifest in a 3-stage pattern. Тъмни енергии, също познати като демонични същества. Тези същности се материализират и манифестират на 3 етапа, следвайки определен път, така да се каже, минавайки през тези 3 нива. The first stage is infestation, where they lie about their true nature and will simulate human spirit and poltergeist activity. The way to tell the difference is that every interaction with a dark force entity will be manipulative and meant to provoke fear or other negative emotions. Първата фаза на, да се каже, обсебване е когато те започват да лъжат за тяхната истинска порода и започват да симулират човешки дух. И това, което те започват да правят е полтергайст явления, т.е. почуквания, движения, лампи, сега сети и така нататък. Начинът да различим дали това е тъмна същност или не е когато в случая ще усетим, че те са опитат да ни манипулират и да предизвикат в нас страх, раздразнение, гняв и всякакви негативни емоции. Как можем да разберем? Има ли някакъв начин, по който може да разберем дали сме имали някакво обсебване? How we can know if we had some kind of possession. Possession doesn't happen in a vacuum. Possession is the end result of the breakdown of your will. So let's say that you... Let's hold on a second. Yeah. Това, което казва той е, че обсебване не се случва един вид изведнъж. Тоест, това е процес, който един вид да те обсеби един дух, означава да измести твоята душа от твоето тяло. И твоята воля един вид да бъде пречупена както на твоята душа, така и на твоето висше аз един вид. Съответно, това няма как да стане изведнъж. Тоест, ако ние се усетим, че започваме да се чувстваме по определен начин, за определено дълго време, и това не е физичен проблем,
физически проблем, то най-вероятно е от тази сфера неща. И вече трябва да се разбере в детайли какво се случва. Okay, so I have suggestion because we already done 1 hour and we have some kind of limits of time for this Zoom. Beri, can you please share with us your technique for the release of the bad energy from the house? With you showed me before with the cup with water and some breathing. Be right back. Okay. Това, което казах е, че всъщност ние имаме някакво ограничение във времето на този Zoom и аз го помолих да ви покаже, както на мене ми е показал веднъж, приготвяне на вода, чрез която можем да осветим стаята или къщата, в която живеем, ако имаме съмнение за лоши енергии. Тамяна помага ли? Със сигурност. Може го... Excellent. Ready. Okay. So every culture. Не знам на английски как е тамян, да го питам по този въпрос. Да. Но нека той да обясни за това и после ще питаме за есенса и ако има някой въпрос да пита и приключваме. Okay, Barry, go ahead. Okay. So every culture has some idea of holy water, right? Всяка култура има някаква идея за свещена вода. So I will teach you now how to make your own holy water at home. Сега ще ни покажи как да си направим тази светена вода вкъщи. Okay. Get a bowl of cold water and add a little bit of salt. Вземаме една купа със студена вода и добавяме малко сол. Then we're going to do a little meditation together, real quick. Ще направим малка медитация заедно. So close your eyes. Затваряме очи. And picture yourself surrounded with the brightest light you can imagine. И си представяш себе си как си обграден с най-ярката светлина, която можеш да си представиш. See that bright light surround your whole body in your mind's eye. Виж как цялото ти тяло е обградено с тази светлина. It will protect you. Ще те защитава. Inhale that light into your body 3 times. Вдишай тази светлина в тялото си 3 пъти. Inhale. Вдишай. Inhale and feel your body filled with light. Вдишай и усети тялото си как се напълва с тази светлина. Take 2 fingers, put it in the water. Вземи 2 пръста, вкарай ги във водата. And as you exhale, visualize that light flowing into the water. И докато издишаш, си представи как тази светлина, която е била в тялото ти, влиза във водата. Then you'll take the water to the most haunted place in the area or anywhere you're experiencing negative paranormal phenomena. След това ще вземеш водата и ще отидеш до мястото, където усещаш, че е най-обсебено с тази негативна енергия. And flick it through the air. It'll cleanse the whole house. I've cleansed many houses with this technique. И започваш да я пръскаш по цялата къща с идеята да изчистиш тази енергия негативна. It's one of the easiest and most powerful ways that you can cut through paranormal activity. Това е един от най-лесните, същевременно най-силни начини да премахнеш. Вярно ли е, че тъмните проявления не обичат сол, бягат от сол? Това добър начин ли е за протекция? Is that true that bad entities, they don't like the salt? It's true. So entities they have an electromagnetic component. Тези тъмни всъщност имат електромагнитен компонент. So what happens when you mix electricity and water? It grounds, it shorts. Какво става, когато смесим електричество и вода? Връзката един вид се прекратява. So we're using our consciousness, we're using water, and we're using salt combined in order to create this holy water solution. Използваме нашето съзнание, солта и водата, за да направим точно тази светлина вода.
and it will cut through the electromagnetic fields of the area, which will result in the entities demanifesting. И това, което прави тази вода, е всъщност да прекратява този електромагнитен... Това, което аз разбирам е, че те се манифестират и се материализират чрез електромагнитните сили. Съответно, правейки го, ние прекъсваме тяхната мрежа, така да се каже. Okay, so we're running out of time. And my suggestion is, if some of you have a question, you can ask. You have a right to ask only one question because we're running out of time. Може да зададем един въпрос в момента, тъй като нямаме време. Някой въпрос? We covered a lot of material, so. Yeah. Доста материал покрихме, да. Да. Okay, if no questions, that's okay. Ако нямате въпроси, да приключваме. Ник, всеки, понеже ти беше вън от системата за малко, понеже нямаме много време, всеки има право да зададе по един последен въпрос и трябва да приключваме. Ако ти имаш въпрос. Actually, yeah, Nick from Sofia, he had a question and he asking about the essence. Do you think that essence some way can protect us and kill these bad entities or energies? Do you think that what can protect us? Essence? Incense. Oh, yeah. Incense has been used in every culture in order. It's the technical term for that is fumigation. We're fumigating. Използвано всяка култура и наистина помага за прогонването на такива тъмни същности. Frankincense, myrrh, sandalwood, sage. Това са различни видове есенси. Те могат да бъдат направени от смолило дърво или от билки, каквито се използват в местните индианци в тяхната култура. Okay, then thank you very much, Barry. Thank you so much. Yeah, and I'm sure that our people from Bulgaria, they learn a new stuff from you, and it was a pleasure for us to be with you and talk with you. It's a pleasure for me. I believe we have in the future contacts again, and I love that. we can cover another more hot topics of this mystery. Sounds great. It was very nice meeting all of you. I hope you have a wonderful day. Thank you so much. Thank you, Barry. Yeah. Bye-bye. Thank you very much, man. Yeah.